Je, unatafuta nguo za watoto zenye ubora, mtindo na bei nafuu? Karibu Ostas Baby Shop, duka lako pendwa la watoto wachanga hadi miaka 12. Tupo Bomet Town, tukiwa na aina mbalimbali za nguo za watoto wa kike na wa kiume, kutoka newborn hadi preteens, kuanzia rompa za kupendeza, nguo za sikukuu, viatu vya kisasa hadi accessories zote za mtoto wako. Ubora wa hali ya juu, bei nafuu na huduma ya mteja isiyokuwa na kifani. Usikose kutembelea Ostas Baby Shop, mahali ambapo mtoto wako anang'aa kama nyota. Kwa maelezo zaidi, tupigie sasa kwa nambari 0714309568 0714309568. Ostas Baby Shop, tunapenda watoto wote. Dr. Amimbar kobun Treat the Cause Clinic ko daktari neinyoe mionwogik cheterter koboisien kerichekab herbal. Alak en mionwogik cheinyoe ko cheu ulcers, arthritis, ovarian cyst, diabetes, hemorrhoids, prostate problems en kwenutab alak chechang. Itinye tebut anan imokyinigei toretet nebo konyoiset, ibirchi daktari simoit en namba 0703 556 898 0703 556 898 anan ko 0743 310 769 0743 310 769. Imuchi irutechi daktari en taonitab Litein, Chuchunei Plaza, opposite Kericho Stage, Chepkosa upstairs, kila Jumapili agoi komut kasi kong'eten sait 2 agoi sait 11 nebo koskoleng. Meimke yon kechilil ak ial airtime ak imach ikonverten koek rabinik en M-Pesa, anan tos kokelun airtime ak imach koek chepkondok en M-Pesa, aini walutiet nebo chokyinet. Olicom ko application nekonin boroindo nebo ial airtime nebo network agetugul en chokyinet. Bundles agora imuche ilipanen bilisiek. Nesire tugul ko imuche isirge iku agent ak inyoru chepkondok anan commission en kasarta nekealde airtime. Chametabgei ak tililindo koitun kila komut kasi kong'eten sait 1:00 agoi sait 3 nebo koskoleng. Kabatisiet en kasarta nekoi ko kikoglimeiwotab familia chechang ak bororiosiek en emoni chebo konyorchigei amitwogikab kila betut. Imuche kora kowal sobetab chi nebo bororiet anan ko nebo emet komugul yekiyai koik mung'aret. Ni ko tugetab kabatik, tetutiet nekibun kila wiki en Aasai TV, television neichome ak neindoi en bororietab Kalenjin. Kirutechini temik chenen ak ketuitosi ak konetik chebo kabatisiet anan agronomist koboto kampunisiek cheterterchin cheyoe ak kwoldo amitwogikab kiagik, kerichek ak keswek cheterterchin. Ak mising kinetigei ole imuche iwalde kabatisieng'ung koek mung'aret nekonin kelchin. Kainenyun ko Cheruya Rotich ako kituitosi tuan kibagenge kila kasitab 2 kong'eten sait 1 ak dakikoshek 50 agoi sait 2 ak dakikoshek 50 noton nebo lang'at en Aasai TV. Tos itinye ng'aliot nebo kabarastaet anan imoche ibarait mung'areng'ung? Anju logoiywek chemiach kobun Aasai TV. Nyorchingei boroindo nebo ibarait mung'aret anan iyapte kabarastaeng'ung raini. Amanon kityok, itinye igorto agetugul en kaa? Inyorchinigei boroindo nebo ibarasta agenge en ketesiet nebo Aasai TV. Pirwech simoit raini anan isirwe sirutiet nenwach en namba 011 68 30,000 011 68 30,000. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet.
Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Chitab kolenjin nataunen ng'olionoton nebo mutyo kosubkei ak nekaitun logoiywekab emet kokakobata dakikoshek 4 kosubkei ak kaimutik choton chebo musoknotet kobaten katachin en logoiywekab emet chebo Aasai TV. Kainenyun ko Gilbert Korir ko kitaunen logoiwek choton chebo emet county nebo Bomet ole kakotoi serikalitab county nebo Bomet tetutik choton chebo chanjanetab sesenik missing ko en komoswek chekokibaorionji yautik chebo kabokyinetab sesenik chetinye iywek choton chebo ng'okik anan rabies cheboto kokwetab konjoshek B nenekityin ak nganasetab Bomet ak Kiptulo wardit nebo Kembu ko oret agenge nebo kekirinda mionotok ng'oi missing. Logoiwek choton chekakushikong sirindenyon. Kong'ololchin sirikab logoiwek en ofisinyin komwa CEC nebo kabatisiet Bernard Cheruyot kole kokotoi serikalitab county nebo Bomet tetutiet nebo chanjanetab sesenik en county komugul ole bitu kakwautik choton kosubkei ak ng'okik chekokomongkei chetinye iywekab ng'okik anan rabies cheibokyin biik en kokwatinwek ole en betutab amut ko komong ng'okto agenge akobokyi biik cheite 10 en kokwetab konjoshek B nemiten nemalo en taonitab Bomet akometechi ichek kakotenoshek agen komalo kora kokibit ng'okto agenge nekibokyi biik en komosta nebo Kiptulwo Longisa. Longisa ko kimiten a stray dog nebo kisuspecten kele kitindo miondo ko en information kitindoi chiket office ko kiataken at least 2 people ako kisi kanyaiset bichoton. Vaccination chebo ng'okik choton chemi village noton kibore Simwaga kotesetai vaccination kivaccineten ng'okik sikoter kora mata spreaden mionyoton koba kiyokik alak. Ako kimoe kemwochi biikab Bomet kelenji ongerib ng'okik cho stray dogs ongeku responsible en ng'okik cho kisimok stray. Ngelosinye stray ko komanda en kong'ung akwo timin. Kimoe kemwochi kele ongerib ng'okik kou kiyokik alak sikotoreti ngap mi ole toreti akichek. Ko mi age incident ak nebo ndarawet. This one ko identified positively ko kele komian teta. Kibor signs keib koba labit ke confirm amut kele ki suffering from rabies. Ko at least 5 people ko ki exposed in ng'okik choton ko exposed ako they are now stable and vaccination ko tesetai so far ko vaccinated 46 dogs ako tesetai kora vaccination noton. Amutany incident no komi Bomet town ko komi ng'okto no suspect na ine kele ko kare no rabies ako kotor kebar ako exposed at least 1 person ako that person is now stable. Vaccination is ongoing as we talk. Our staff, they are doing their best to make sure that vaccinate ng'okik chemiten Bomet town. Kamwa Cheruyot kole koimutiet nekorom kot missing ko ng'okik chesire border nebo Bomet akot ngandan ikilchingei serikalitab county nebo Bomet kochanjan ng'okik. As much as kitindoi that act keboisien en ireyu ko ng'okik chu komuche ko cross border. Amache reaching out to counties alak chematindo this act ko development singe vaccinate ng'okik kyok en ireyu ko vaccinate akichek komamiten influx neyobu counties alak. Amache siketebsengei biikab counties alak keteben kot kotindo ko matindo kikele kitoretogei. En kasaratan kotes kole tesetai serikali ak tetutiet nebo chanjanet ak siretab kiagik ole indoi county nebo Bomet en emet komugul ole kokomuch kochanjan tuga cheite 85,000 ak mut en tuga tugul cheite 330,000. So we vaccinated 85,000. We are the leading in the country. Ako kitoketeni 330,000 cattle get vaccinated. You might get 80% by komi kwenetab in January 2026.
ngamun kimache temikyo kimache tukyo koksen en mionwogik. Kindoi plus kora ke vaccinate mionwogik alak kou black water, kou anthrax ak alak chetokobwone. Kates kora kole tesetai kokoitoetab keswekab kiagik anan AI en county kamugolole kachere meng'ik chebo county nebo Bomet koityi komanut kakwautik choton. Akara kyalin keswek 300 strokes in every ward. So kon yai tujon tul ko 7,500 stroke chekikeipchi temik. So kiboisien cooperatives nguni ngamun cooperatives ko rahisi korichen biik en wadisiek. So every ward kotindo cooperative ne attached ak AI. En ma AI kekonu listit samwae biik ko listit en cooperative mi wadisiek chekoito AI services chondon. Report engineer Aasai TV kong'eten county nebo Bomet kainanyun ko Aasai Kiplangat. Kongoi missing Isaiah Kiplangat. En logoiwek alak ko kakomongkei kandoindetab emoni President William Ruto ako kimit kole makoi kong'em en or age tugul logoiwek chetinyegei ak tililindo ak kanyoiset en emoni. Sirchinet nekisirchin emoni ak emet nebo Amerika nebo kotoret kanabtaetab tetutik chotok ole kasom biikab emoni koistoengei kaiweisiet neu notok. Kamwa kole miten komie ak koribotin logoiwek alak tugul chetinyegei ak kanyoiset en emoni ako makoi kochamda ine kong'wekta emoni kopten ko kandoindet nebo emetab Kenya. As so long as I am president, because I am clear what we want, I am clear where we must go, and therefore there is no equivocation of whatever that the agreement we signed can undermine the interests of the people of Kenya, including matters to do with our health data. The Office of the Attorney General, and she's here, went through the agreement with a tooth comb to make sure that when it comes to matters data, the law that prevails on data that belongs to the people of Kenya is the Kenyan law. That is with clarity. And I also want to assure us that knowing the United States, not just as a friend of Kenya, but as a viciously democratic nation, they will not allow their officials to take advantage of us or any other country. En kasarata kong'ong President William Ruto kole tesetai emet notok nebo Kenya ak kayanchinet notok neyoe nebo mung'aret en kwenutab emoni ak nebo Amerika ole kamwa kole koite arawet netai nebo kenyit nenyone kowang'ugei kayanchinoshek chotok. Kates kolos tilyandit nemiten en kwenutab emoni ak emonotok bo Amerika. Today, the United States is the largest contributor to our tourism. In fact, tourists from the United States have overtaken the traditional tourist markets. They have overtaken the UK, they have overtaken Italy. Today, as of statistics of last year, 306,000 tourists came from the United States, being the highest market. It speaks to the strong relationship between our country and the United States. If you go to the Nairobi Securities Exchange, the largest investors in our bonds and securities and shares at the Nairobi Securities Exchange are from the United States. And so that it doesn't surprise you, we might actually be the first country to conclude a bilateral trade agreement with the United States. Again,
Forget about what we have already done on health. We might be the first ones to also complete our bilateral trade agreement with the US. When I was there, I did meet with the US trade representative. I have sent CS Lee Kinyanjui here twice to the United States. Why? Because the United States is an important market for us. We sell close to $800 million of goods to the United States. In fact, it is among the markets that we have kind of a balanced trade. And I have the undertaking of the US government that within early January, we will be the first country to conclude a bilateral trade agreement, even as we negotiate on the AGOA issues. En komosta kajitab kolenjin kobendi konyorchingei tuget nebo konyoiset nebo SHA ofisaek tugul chetinyegei ak tilildo en komoswekab gaa chenootin kou community health promoters anan CHPs. Niton ko koyonchinet nekabit en tuyet nebo 12 en kwenutab serikalit neo ak chebo counties nekakiyai en kotab roriot nebo Nairobi. Kolos rubeiwotab President Kithure Kindiki boisiet nesuldoen kiboitinichotok en komoswekab gaa ole kamwa kole nyolu konyor akichek chametabgei nekararan. En komostanyin komwa nebo ng'echeret en kokwetab Governors Ahmed Abdullah kole bo komonut tetutyonotok. Every community health promoter in Kenya will be enrolled under SHA for medical insurance because these are our frontline foot soldiers in the delivery of health, and for them to be comfortable to offer that critical service, the government of Kenya will offer comprehensive insurance for all the CHPs across Kenya, the 107,000 of them, and the cost of the premiums for that insurance will be borne by the national government and the county governments on a 50-50 basis. I think that is an important highlight for today because these are our frontline soldiers and we need them really to secure UHC and Taifa Care, and they are doing a wonderful job. Other than the stipend that we've been providing as the two levels of government, again jointly on a 50-50 basis, we are going to enroll them under SHA and make them a little more comfortable to serve the people of Kenya. The summit resolution that the Cabinet Secretary for Treasury releases gross payroll costs to all counties by the second and third of every month, second or third of every month, ensures that every county then has money to meet their payroll costs, and that that then allows us to remit all statutory deductions, including SHA costs for staff in the counties, because you know the law requires that SHA premiums be paid by the 9th of every month for service to be enjoyed. En komosta kajitab kolenjin ko kakotoi rirek anan kakokoito rirek ak somenywan meng'ik ak chemung'arainik koyob silibwet en county nebo Bomet kosubkei ak kaimutik ak uinwek chebune ichek kasarta neisuldoen mung'arosiekwak ak boisionikwak cheboto kaimutik cheboto oret neya nebo silibwet kotokyingei ole ngurwoni ne kikoik kanukutiet en rutoito ak loisetab tuguk kobun oranotok. Alak ko ripsetab kalyet nemayamat ak uritiet nemami taisiek ak moche alak ketekyi uronok ak korik che isuldoen boisionikwak. Chong'indab logoiwechu ak Kipkorir Mutai. Mwae chemung'arainik ak biik alak en silibwet kole ui kot missing yon tesetai boisionik kosubkei ak nemamiten uronok ak taisiek cheindo ole ng'oi mung'arosiekwak ak sobonwekwak, nemwoe kole makim ripsetab kalyet en taunetab silibwet. Komosta nekaikimit akosom biikab emet ko ortinwek kot missing oret neo nebo silibwet Meriki ole ngurwoni nenyumnyum kokon asenet sait age tugul koboto yetiet nekorom nebo ainetab Nyongores.
Kasom ichek kandoik chebo boror kogusyi kong kotoret. Tebut ko wany tot koyai kandoik anan amun kakoit kenyitab 2027 ole miten lewenisiet neo. Kit nekimoe any lebo echek en taonit ni korok stage ni ko kimoe korok kechobwech oret nekait nemiten ireu. Aya kit age kora ak street light. Ya street light ne. Ya street light ne. Mami tenkita tu no keyoywech en ireu echek en stage. Kemi kouni keseretosi. Mamiten kasit nekeyoe, mami ele keyoitoi kasit ako nekibire kura. Bako kilenje kechob tochop bandok kochob kibandok. Milele kibirtoi kura koya oret. Mami street light. Korong ya oratinwek en ireu kandoik chubo Bomet koyoe ne? Nekibune wanawa keit ngweny oinet yun. Kolyan makindewech chok echek chechenge. Koik bichoto cheyome. Amune? Kimoche kondewech tuguk chekimokyinige. Kiseretos imana ndakakerech ot en seleleisiek chucheken akot kochengwech ot ele kararan kiburen ak echek. Kiseretos challenge nekitinye kobirech ropta ngolal asista ngonyo usonet kotot koyatech. Kiseretos nebo kwong'et kikeseretien nebo kwong'et. Kichome kityo kele kandoik cho kokus kong ak kokerech. Ketoreto konyo kotekwech market. Kong'eten kingebir kura tom keker kandoindet age tugul nekikonyo komwawech kole kitekwo market en Silibwet. So okere seleleisiek chekitindoi ko kikotoretech kora ak kemwoni Jehova kora kongoi. Lakini ngoroban kebune tabusiek cheechen amun ngonyo kous konyo koibe seleleisiek ropta. Ko kikesich shida neo ko ki mama mboga ketindoi tabu neo nia. So kisome kandoik kinosome kecherok ko kikomwawech ole kinyoketekwong market. Lakini kong'eten kinobe kecherok kotom kai kekero. Kokere kele nan kesom kandoikyok kochobwech kondewech street light ireyu ak kochobwech lamini kotesetai kwendi tom koit mwisho kokome kora. Nguni kebe keit oret tetiet kong'ete Silibwet town komakebune nekit wanawa makimuche kimut chi non kilelen mamakebirta. Nebo oeng ko kikose kelelen nenyon kandoik kotoretech. Kisome kandoik kotoretech amun kikeseretye en nekit kenyisiek 20 kemi yu. Kikemyasot chepyosok chekoyosekitu ko kikimyase kemi yuto kora ak kikilegei kora sebebe koni mami chi netoreti. Kesome kikose takusie kong en seleleisiechu. Kingebir kura koba kandoik matakobwate. Ko kandoichu ko kikichome nebo man. Kingikoini ine ng'echeret ko kikichome kikoini ng'echeret kele sotoretech. Kikotoretech Kiplogo. Ko en Kiplogo ko kikakonech kibatinichu 9. Konyokotoretech chito agenge kibatit agenge. Kimiten en uinwek kabisa. Kikelaate bandek koba sito kelenjech cho murek. Kelaa koker komosta age kelen cho murek. Ko kit nekisome nguni ko kotoretech kandoik. Okurwech akot Kiplogo noto kotakotoretech. Mi nekimiten tugul ng'echeret komakerech we bikyok. Ot kotonon ot kole amune chepyosok. Ngibakesich rabinik tuten koba sukul. Kesich tuten koba sukul. Amune kiborchinigei kekonor koimen. Kekirose lam kekonoraten. Ko ngekonorate ko karon kora kibakeweku subui okekirosen ilam. Otoretech kandoik kit nekisome ko nonitet. Otoretech ele otindo tekwek kondeinait. Otoretech otekwek kondeinait asingeliponi revenue ak echek ketinye ele kiumen. Ko noton kit nekesome kandoik. Kisome kabisa. Kikeumiansek. Somenywan biik choton chebo Silibwet kosubkei ak kaimutik chebune koboto ortinwek chemakororon, taisiek chemamiten en sentait noton ak mache ichek kora ketekyi uronok chen mung'aret ichek. Kong'eten Silibwet, county nebo Bomet, kainenyu ko Kipkorir Mutai. County nebo Bomet kotinye taunishek cheterter che atkan kora kobitu yautik che taunishek chotok kibesho ak nganasok alak chebo taunitab anan chebo county nebo Bomet. Taunitab Mulot ko kinagot missing en kamasetab rabisiek chebo biikab emoni. Kit nekiyai biik cheboisien oret neo netokyingei Narok ak Bomet konyor kaiweisiet kasarta nebune nganasok chotok. Logoiwek kikabushi kong en saisiek chotok chebo bet.
Taonitab Mulot ko kikonaak mising en tetutikab chorsetab chepkondok chotok chekiiben biikab emet kobun oretab kamasetab rabinik nenaat ko swapping. Kamwa alak en meng'ik chebo Mulot cheisuldoen mung'aret en taoninotok kole agoi en nguni kokomuch kwo ng'weny yautik chotok kiyonen kasarwek chekikosirto. En iman en tai olikinye ko ng'alekab swapping ko kiwo kabisa. Ko ako kiswapen speaking na komie. Kitakoswapen makilele makiswapen kikiswapen. Ako kimabat kiakichek lok chekiswapen. Kimuche kunon otor kele kakiswapen rabinik ko kiabwote ale nye nekekoitoi rabinik kuk. Amun monyo chichoton nenyokoswapen konyo kolenjin amoche kebe bank inemu rabinik. En ng'alekab swapping iman ko kikere kele kikoik tabu en lagok. Ninyoru lakwet nekiten koborchingei kobakach sukul asinyokonam swapping. Ko kikere kele kitakomi barak lakini kikere nguni kele uon koma ng'weny kidogo kotiengei alen mara konetutik chekikonetat chitugul lakwenyin en korikwak. Ko kingebore keker ko wananchi che chongioni ng'alechu. So ko kiswapen any lagok. Uon kit nekikosomonji ine nono. Lakini en nguni ko kikeker sigik kele bang matin kiswapen kora komosobet. Kibek biik chechang en swapping. O mising ine komosta nekiswapenen ko nimbo Central. Kiya kasit en nimbo Central. Ko ingen ile amun ki 2 counties ko kimuche kora kiswapen en Narok ak kolong Mulot. Ele main is komo Mulot ibak. Konianyi yon bekunote kimyet en kishet ko tos une murmuranik. Mi choko chekebore scamming. Ko makingen any scamming ichu kele chepyosok ko kikosire kabwatutik kikong'et kora simoishek chu ak kosir lagok kora kosire kabwatutik chepyosok. Ko makikuitosi scamming kele kwany scamming ko tos koameni ne. Lakini ng'alekab swapping ko komach kwo ng'weny kidogo. Kibore kingobet swapping koit scamaek. Ko kingoit scamaek kesa kora kele Jehova mating'at kora yain nemyamun mekechomdoi lagokyok. Anan ne akwe? Amu kisikishei chechok kikisiche lagochuto. O kisomoso igen nisomesani lakwet komeken ile iku ne. Kisomesani tebakoyai ongotuiyo lagok somok kotor koyai tuguk cheechen nia. En kasaratan kora kobor ichek kaimetabgei akobo itondab taonitab Mulot en kit nekamwa kole kokochang'a lagok chekokoitita taoninotok ak kokochi toket nemakararan kanasanotok bo Mulot. Kou ngunon echek especially ngeker lagokyok ko imen nia amun kikose king'wan nia komong lakwet nebo grade 7 ak inyokwo town. Ko chon ko kakonech kaimutik echek ko kisigik. Yoche taketem ng'weny ak kemwa kele kilyon sikesopche ko kiraya. Ng'alekab security en taonini komi yon. Lagok chemengech under 18 ko chang. Ako lagochuton komokele mi alak chemi sigik komi alak chemomi sigik. Mising ine lagok chekaker en taonini chechang ko ng'etik. Oike ng'etik ngosioror ng'etet komobiyo koet akochorso anan kwendi kole naswa kityo kit netos am. So kit nekioker nekoseni ng'alekab lagok en taonini ko rubet en sigik ak ngelelnotet nemi. So tibik any initite ngunon kou korichu mi maiwek inyoru lagok che mara kobakach sukul en form 2, form 3 ako mi yoto. Ak ngebore kemwa kele kolya maiwek chemi kole kele chon ko kitilesheni so kotom kikuyan kele ngetep kele kikitilesheni te maiwek fulani. Awon ko kachongionji akine serikali ng'alekab leshenit koe lagok chemengech. Mayam nonitok kityok kayaptagei ng'olyotab oleu ng'alekab kalyet en taonit nenekityin nebo Longisa ole togunot komiten ng'wony ripsetab kalyet en kebeberatok. Ng'alekab security en Longisa ko ketinye tabu sana. Alan inyoru miten oret newendi Kemburo. Ko kenyoru issues chechang kebe biik en oret nechute mi korik chemi Kemburo kole kebe biik chechang. Kikeeb karibu biik 3 keboe kochang makoraek. Ng'alek chealan kobwone ak biik chemakikuitos kele ng'o. Kotakotemenen kora landlord konai kole ng'o. Anan inyoru chito komenye landit amengen ile kwai ng'o chichi mi ako kerchingei kot turwout amamoche kimong'is. Ko yoton ole kokakemach ketebengei kele kalyan korik chekekere landlord nebo mbaret kolyan marib korikyik konai kole ng'o ak ng'o nemiten landinoton. Sikobit kebos kora ng'alekab security. Sikobit ng'alekab riskiness nekitindoi en yoton.
oranato komoe kobetos kora street light chebo sitimo ko kimach kochut kouon koi osnet yoto kaurin missing kotakesome street light kotakochut oreso. En nguni amiten en Mulot Sunset kebeberta noton ne ibestos county noton nebo Bomet ak county noton nebo Narok. Ole en ainet noton nemiten en batenyun ko mwaat kele en kasarwek choton chekibo keny ko kitam koumen ke neranik asikobit kosuldaen yautiet noton nebo chorsetab rabinik keboisien oretab muswoknotet. En logoiywekab emet chebo Aasai TV Kenya kong'eten Mulot en county noton nebo Bomet. Kainenyun ko Gilbert Korir. En komosta age ko kokesom neranikab emoni kotestai ak borchinetab ke nebo ketesyi ichek en kandoinatetab emoni nebo kotoret emoni koityi karuotitoenyin. Kokikon kursonotok en betut netai nebo tuyet nekakiyai en county nebo Nyeri Youth Summit nekatestai en kiwanjetab Kamukunji. Tuyet nekaib en kibagenge barnotik chebo emoni kobun togwek cheterter asikonyorchi anan sikobit koborchi anan kobaorionchi barnotik chebo Nyeri chekikinde en tetutikab kandoinatet en taunetab ke nebo kenyini. Kosob neki nebo ng'echeret en kibagenge nekirindo yautikab asoya Bielo Lumumba neranik koik chechobotin ak chekonotingei koborchigei boroinwekab kandoinatet asikoityi karwotitoet. Chaguliwa kusaidia ndugu gavana. The message is, throughout the ages, countries have always risen on the back of our young men and women. And it is the duty of young people not to paralyze themselves by being too analytical and not doing anything. All the youth must realize that even in the Bible, it says, since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffereth violence, and it is the violent who take it by force. Nobody is going to sit back and give you anything in this country. You have to fight for your space. We want to know where are we now, and where are we heading as per the implementation of the youth policy. So our outputs are basically on the implementation of the youth policy. How are the youth being incorporated in the budget, and are we going to get a functional youth directorate? En logoiwek chebo kamanut ko Druvena Muthoni nebo kenyisiek 22 koyob kot nengaten ngatutik nebo Mathira en county nebo Nyeri. Koborchingei kobut record nebo ngwony nebo saisiek 72 notok nebo kitoroche ketit. Kaimuch kobut record nekitai nebo saisiek 48 en bet kwen nebo betutab raini akotetat kowong saisiek 72 en kasitab angwan. Logoiwek kakuchikong sirindenyo nebo logoiwek Joylin Chepkorir. Ngot komuch kosuldaen saisiek 1225 en kasitab angwan kwendi kobute record nebo ngwony Druvena Muthoni koik agenge en biik en ngwony kotoroch ketit en saisiek 72 kotestai ole kaimuch kobut record nebo saisiek 48 en betutab raini. Kong'alali en ofisitab county governor nebo Nyeri kasarta nekaisuldaen ine magenyin nebo kotoroch ketit komwa ine kole chome missing ng'alekab itondab emet okot ingandan konyor ine kaimutiet nebo ropta komiten koborchingei koker kole kaiwong saisiek 72 asikobit kobut record nebo ingwony. And I'm trying to tell people that we should come back to nature because we can only coexist with nature, and nature has healing. Also, it is to influence people to fall in love with nature because I believe that, and we believe that conservation begins with love, because we must nurture 1 million people who care before we plant 1 million trees. Kigeni kobut rekodinoton Druvena Muthoni nebo saisiek 72 en betutab koron kasitab angwan. Aripotenchini logoiwekab emet chebo Aasai TV Kenya, kainenyun ko Joylin Chepkorir. Kakile rib ketit asikobit koribin ketit. Kongoi missing Joylin Chepkorir. Ako pakolwakikab lagok chetibik konyoru somanet neititayat kobun anan komanyoru somanet noton neititayat kobun bororiosiek chemengechen en komoswek chechang cheyomyotin ak komoswek cheboorionjin rarunetab ropta. En logoiyot nebo konekit kobun commission nebo kergeindab bitet nebo boror ko akot kunoto kobo kamanutiet neo somanet kotakomiten kaimutik cheboto atebosiek chekikosir kasarta ak olyetab sobet netesetai kokochin lagok chetibik komaita sukul en kebeberwechotok. Like when we are talking about the competency-based approach that we have taken, it is about nurturing everybody's potential. But if we have gendered notions, and yet there is this boy who is really good at cooking, tutaanza kumwambia nini? Cooking is for who? And yet that is their talent. They can become a chef
Not even in a 5-star hotel, in a 7-star hotel. I know some of you do not know that 7-star hotels are there, but they are there. And you're stopping them because of a gendered notion. We can just see it as a report and we walk away. But I'm calling upon anyone who comes from a rural area like I do, please examine that kitchen where your mother, where your auntie and the other people are cooking. Because it is about someone's life. And because we as men are not the ones who cook, so the money you spend on gas is just, you know, I can go to a pub and drink, 2,000 bob in a night. But I wouldn't spend that to refill, someone's gas to save a life. That's how serious this evidence is. And some of the interventions may be as simple as cooking outside. The report reveals gaps in leadership represented, especially for women serving in boards of management and parent-teacher associations. These gaps weaken the voice of the community and slow progress toward gender transformative school governance. We have taken note of that. At the moment, we are in the process of actually coming up with a new education bill. And in that bill, we intend to ensure the aspect of gender representation is entrenched. And so we have, as a ministry, struggled over the years, right from the curriculum development to pedagogy and assessments to ensure that our education system is gender responsive. Agatach Minister nebo ribsetab kalyet Kipchumba Murkomen askarikab luget chekoitu emoni en betut netai kotab koba icheget luget en emetab Haiti en kasarta nebo arawek 18 chekokosirto. Kolos Murkomen kole koboisien icheget ng'omnotet ak ng'ulotyet nemiten barak asikoterter kasuldaetab lugonotok en oret neititayat. For many years, I think we have never really appreciated whom we are as Kenyans. We never quite really realize how far we've come as a country since independence. And we never appreciate the investment we've made in our country, in our police service, making it professional, the level of training, the level of expertise. It is only through this multinational security support mission that we have tested and proven that we are the best trained police officers on earth, not just in this country, on earth, having conquered areas that many people tried before and they never succeeded. You have acquired great experience. That experience is going to assist us a lot, and Madam Monica Juma has mentioned that this is not the last mission. So the kind of experience that you have acquired is going to assist us as the National Police Service. So going forward, we are going to organize with the DIGs that we can have a good number of you. We form a committee so that we can be able to carry out what we call the after action reviews. In kweli. Jitab kolejin kokile kimiten chubek chekikose lugait nebo Kiswahili kokitun komwa kole chanda chema vishwa pete amwa ale metit noton nekiwaraun komie nekimukulit kokararanit kot missing kilokyin chepkulet amagun kasarta noton nemie kakinde logoiywekab emet chebo Aasai TV kobaten aweksei komalo ak tetutiet noton nebo komonut kot missing neikushini kokobo siretab kitabut nebo Whispers of Trump nekisire Dennis Kirui meloitu amagun langatut nenyitat kabiretab Jehovah. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet.
Yes, kongoi missing kainenyu ko Benjamin Siele, Chief Executive Officer nebo AGC Tenwek Hospital. Amache aib nafasi ni awei kongoi missing amun en Jehova nekikotoretech en kenyitab 2025. Koki sipitali ke chang tu chekewekchini Jehova kongoi amun kisuldewech en kenyiniton. Kikinomi kenyit ko kikimi olekewel missing lakini kitoretech Jehova kotko kisulde ak ketestai kikoite konyoiset en hospitali ak keweche kongoi missing amun kitoretech community, kitoretech partners chechang chekibwa konyokotoretech during that time, kitoretech serikali, kitoretech kanisa ak keweche kongoi missing, kongoi sautik tugul chekiobwatech. Ami yu amwa kongoi on behalf of management, on behalf of the board. So amwa kongoi missing in the media houses, kimwa particularly Aasai TV neki supportene kora kongoi missing ak yomakini chi tugul Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Kongoi. Ane kwandre arap chamtany tienindetab tiendo nebo rirenet amakwok chitugul en Aasai TV Christmas netala nemie amen netilil nemami kakakoyo. Kongoi en okwek chebo Aasai TV onkiam Christmas ak okwek en kimnotetab kamuktoindenyon kotaten kotaketuitosi bikyok kakoyai chemyachen en ane osipton kotko kakokeron tupchosiek chechang. Onkiam Christmas netala ndoiwech kiptayandenyon iberurwech kiam komie kotketuiyote. Rirenechu kwandanyon werito tondoye netalel banenge en kipsomok netilil. Je, unatafuta nguo za watoto zenye ubora, mtindo na bei nafuu? Karibu Ostas Baby Shop, duka lako pendwa la watoto wachanga hadi miaka 12. Tupo Bomet Town tukiwa na aina mbalimbali za nguo za watoto wa kike na wa kiume, kutoka newborn hadi preteens, kuanzia rompa za kupendeza, nguo za sikukuu, viatu vya kisasa hadi accessories zote za mtoto wako. Ubora wa hali ya juu, bei nafuu na huduma ya mteja isiyokuwa na kifani. Usikose kutembelea Ostas Baby Shop, mahali ambapo mtoto wako anang'aa kama nyota. Kwa maelezo zaidi tupigie sasa kwa nambari 0714309568 0714309568. Ostas Baby Shop, tunapenda watoto wote. Dr. Amimbar kobun Treat the Cause Clinic ko daktari neinyoe mionwogik cheterter koboisien kerichekab herbal. Alak en mionwogik cheinyoe ko cheu ulcers, arthritis, ovarian cyst, diabetes, hemorrhoids, prostate problems en kwenutab alak chechang. Itinye tebut anan imokyinigei toretet nebo konyoiset, ibirchi daktari simoit en namba 0703 556 898 0703 556 898 anan ko 0743 310 769 0743 310 769. Imuch irutechi daktari en taonitab Litein, Chuchunei Plaza, opposite Kericho Stage, Chepkosa upstairs, kila Jumapili agoi komut kasi kong'eten sait 2 agoi sait 11 nebo koskoleng. Meimke yon kechilil ak ial airtime ak imach ikonverten koek rabinik en M-Pesa anan tos kokelun airtime ak imach koek chepkondok en M-Pesa, aini walutiet nebo chokchinet. Olicom ko application nekonin boroindo nebo ial airtime nebo network agetugul en chokchinet. Bundles agora imuche ilipanen bilisiek. Nesire tugul ko imuche isirge iku agent ak inyoru chepkondok anan commission en kasarta nekealde airtime.
Chametabgei ak tililindo koitun kila komut kasi kong'eten sait agenge ak kebeberyat agoi sait 3 nebo koskoleng. Kabatisiet en kasarta nekoi ko kikoik lumeiwotab familia chechang ak bororiosiek en emoni chebo konyorchigei amitwogikab kila betut. Imuche kora kowal sobetab chi nebo bororiet anan ko nebo emet komugul yekiyai koik mung'aret. Ni ko tugetab kabatik, tetutiet nekibun kila wiki en Aasai TV, television neichome ak neindoi en bororietab Kalenjin. Kirutechini temik chenen ak ketuitosi ak konetik chebo kabatisiet anan agronomist koboto kampunisiek cheterterchin cheyoe ak woldo amitwogikab kiagik, kerichek ak keswek cheterterchin. Ak mising kinetigei ole imuche iwalde kabatisieng'ung koek mung'aret nekonin kelchin. Kainenyun ko Cheruya Rotich ako kituitosi tuan kibagenge kila kasitab oeng kong'eten sait agenge ak dakikoshek 50 agoi sait oeng ak dakikoshek 50 noton nebo lang'at en Aasai TV. Tos itinye ng'aliot nebo kabarastait anan imoche ibarait mung'areng'ung? Anju logoiywek chemiach kobun Aasai TV. Nyorchingei boroindo nebo ibarait mung'aret anan iyapte kabarastaeng'ung raini. Amanon kityok, itinye igorto agetugul en kaa? Inyorchinigei boroindo nebo ibarasta agenge en ketesiet nebo Aasai TV. Pirwech simoit raini anan isirwech sirutiet nenwach en namba 011 68 30,000. 011 68 30,000. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Magikonuge esabet imuche kouira imuche koya koron kayoin ko kaikai ero magikonuge esabet etayo ngoger konye Magikonuge, magigusego, igirge, ngoger konye, uchingomye.